ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై కోడ్. ఈ వీడియోలో మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ MCQs ఆన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ టాపిక్ పై చూద్దాం. ఈ వీడియో చూసే ముందు నేను ఆల్రెడీ ఎయిర్ కండిషనింగ్ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ పై వీడియో చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూడండి, తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్. ఇన్ ఏ వేపర్ కంప్రెషన్ సైకిల్ ద రిఫ్రిజరెంట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పెన్షన్ వాల్వ్ ఈజ్. ఎక్స్పెన్షన్ వాల్వ్ తర్వాత వెట్ వేపర్ వస్తుంది. సో ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ లిక్విడ్, సెకండ్ ఆప్షన్ సబ్కూల్ లిక్విడ్, థర్డ్ ఆప్షన్ సాచురేటెడ్ లిక్విడ్, ఫోర్త్ వన్ వెట్ వేపర్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఇన్ refrigeration cycle should be first one near critical temperature of refrigerant, second one above critical temperature, third one at critical temperature, fourth one much below critical temperature. The answer is option 4. In a refrigeration system, heat absorbed in compression to heat rejected is. Actually, heat rejection is the sum of heat absorbed in compression plus heat added during evaporation. So it is answer option 2 plus. In a flooded evaporator refrigerator, an accumulator at section compressor is used at. Actually, the function of accumulator is to separate vapor and liquid refrigerant and to send the vapor refrigerant to compressor. Actually, it is placed in between evaporator and compressor. Option 1. Collect liquid refrigerant and prevent it from going to compressor. So answer is option 1. During sensible cooling process, wet bulb temperature. Option 1 remains same, option 2 increases, option 3 decreases, option 4 unpredictable. ఇలాంటి క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు సైక్రోమెట్రిక్ చార్ట్ రఫ్గా డ్రా చేసుకుని మీరు చెక్ చేయండి. యాక్చువల్గా అక్కడ సెన్సిబుల్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ జరిగితే వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ అనేది ఏమవుతుందో. నేను మాత్రం యాక్చువల్ సైక్రోమెట్రిక్ చార్ట్లో చూద్దాం. సెన్సిబుల్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ అంటే వెర్టికల్గా ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ అనేది ఫస్ట్ స్టేట్కి ఇలా ఉంది, ఫైనల్ స్టేట్కి వచ్చేసరికి ఇలా ఉంది. ఇక్కడ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుంటే మనకి 85 ఏమో ఇనిషియల్ స్టేట్, ఫైనల్ స్టేట్కి వచ్చేసరికి 70 వచ్చింది. అంటే వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది. సో సెన్సిబుల్ కూలింగ్ ప్రాసెస్లో వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది, అలానే సెన్సిబుల్ హీటింగ్ ప్రాసెస్లో వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. Dew point temperature is always an indication of first one dryness of air, second latent heat, third moisture content of the air, fourth coolness of air. Answer is option 3, moisture content of the air. Both humidification and cooling can be achieved by passing air over a cooling coil when option 1 higher than the dew point temperature of the entering air, 2 lower than the dew point temperature of the entering air, 3 equal to the dew point temperature of entering air, 4 lower than the dry bulb temperature of the entering air. For dehumidification, the cooling coil temperature must be lower than the dew point temperature of the entering air. So the answer is option 2. Room sensible heat is equal to 500 kilowatt. Room latent heat equal to 500 kilowatt. Then room sensible heat factor is, actually sensible heat factor is equal to sensible heat by total heat. So here sensible heat is 500 kilowatt. Total heat is 500 plus 500, 1000 kilowatt. So sensible heat factor equal to 500 by 1000. Therefore answer is 0.5. Specific humidity is also called first one relative humidity, second one humidity ratio, third one absolute humidity, fourth one saturation humidity. Specific humidity is also called as humidity ratio, etc. So answer is option 2. Degree of saturation nu is defined as the ratio of first one specific humidity of moisture to specific humidity of saturated air at same dry bulb temperature. Second one moisture contained per 1 kg of dry air to moisture content required to saturate 1 kg of dry air at same dry bulb temperature. Option 3 both A and B. Fourth option none of the above. Here the correct answer is option 3, both A and B are correct. The ambient air temperature as recorded by ordinary temperature is called by an
ordinary thermometer, we will get dry bulb temperature. So the answer is option 3. Indication of moisture in air is given by actually both dew point temperature and wet bulb temperature both indicates the moisture in air here, but wet bulb temperature is most correct one. Dew point is the temperature at which condensation of steam starts. Therefore, answer is option 1. Air is dehumidified by. Here, humidification and dehumidification indicates specific humidity, increase or decrease. Okay. So, in order to decrease the specific humidity in the moisture, we have to cool the air below the dew point temperature. So the answer is option 1. Okay. In order to decrease the relative humidity of the air, we have to heat the moisture. Don't confuse here. Humidification is dehumidification is different from decrease or increase in relative humidity. Humidification solely depends on specific humidity. Relative humidity is equal to PV by PS. So the answer is option 2. The following chart is used to study the properties of air moisture mixture. Air moisture mixture is nothing but moisture. To study moisture in air conditioning, psychrometric chart was used. So answer is option 4. Low wet bulb temperature. Actually, this also we will see in psychrometric chart. Psychrometric chart లో లో వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది జస్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. 2 పాయింట్లు నోట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది. త్రీ పాయింట్స్ మనం నోట్ చేసుకున్నాం ఈ సైక్రోమెట్రిక్ చార్ట్లో. యాక్చువల్గా ఈ 3 పాయింట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే లో వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ అనేది థర్డ్ వన్కి ఉంది. సో లో వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ ఉన్న దానికి కంపేర్ టు అదర్ 2 పాయింట్స్ మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ తక్కువ ఉంటుంది, అలానే డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి కూల్ ఎయిర్ విత్ లో స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ. క్లియర్? సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4. Wet bulb temperature is first one more than dry bulb temperature. Second, same as saturation temperature. Third, indication of moisture content in air. Fourth, most important parameter used in psychrometric problems. Actually, wet bulb temperature is an indication of moisture content in air. So the answer is option 3. The temperature recorded by the thermometers whose reading is not affected by the humidity ratio is called usually thermometers record dry bulb temperature. So the answer is option 2. Air conditioning is concerned with maintaining temperature, humidity, air purity and certain speed. So the answer is option 4. On psychrometric chart, dry temperature lines are here. Dry temperature means dry bulb temperature. Dry bulb temperature lines means constant dry bulb temperature lines. In psychrometric chart, constant dry bulb temperature lines are vertical. So the answer is option 2. Dew point temperature is always an indication of option 1 horizontal, 2 latent heat, 3 moisture content of the air, 4 coolness of air. Answer is option 3 moisture content of the air. Which of the following parameter increased during heating and humidification process? During heat and humidification process, by heating definitely temperature, dry bulb temperature increases. With increase in dry bulb temperature, the wet bulb temperature also increases. With humidification, the humidity ratio increases. So answer is option 4, all of the above. In humidification process, I had already explained that humidification is increase in specific humidity, not in relative humidity. So the answer is option 3, specific humidity increases. Sensible heat is the heat needed to, first one, vaporize water into steam and vice versa. Second, change the temperature of liquid and vapor. 2, 3, convert water into dew point temperature. 4, measure dew point temperature. Actually, sensible heat indicates the
heat addition with rise in temperature. So option 2 is the correct one. Change the temperature of liquid and vapor. COP of a refrigerator. Definitely COP of a refrigerator is more than 1. So the answer is option 4. నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ చూద్దాం. ఓకే, నా ప్రజెంటేషన్ నచ్చితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.